Điện tử miền Đông xin chào các bạn. Tiếp tục video trước, mình đã đo đáp tiếng của mẫu Ampli này trước khi sửa chữa và sau khi sửa chữa thì Điện tử miền Đông đã khắc phục xong các lỗi về là bị ngược pha, tín hiệu đầu vào và đầu ra bị nghịch pha nhau, thì Điện tử miền Đông đã khắc phục xong. Và lỗi thứ hai thường gặp đó là đồng hồ ampe của mẫu Ampli này tăng đột ngột quá 300 mm thì kim nó đánh cái cặp trên kim thì khá là nguy hiểm. Thì Điện tử miền Đông đã làm lại xong. Đây mình tắt mã thử, lên từ từ và dòng nạp khi relay đóng thì nhích kim lên cũng nhẹ nhàng. Và dòng kích này thì khách hàng mua từ bên Nhật về thì nó sử dụng là đèn 5i3 cho dòng và cái điện thế thấp so với cái biến thế này. Điện áp làm việc của 300V khoảng được 400V, nhưng đèn 5i3 nó khoảng 300 mấy thôi, nó khá là nguy hiểm. Nên Điện tử miền Đông tư vấn cho là thay nâng cấp lên 2 quả 544 để sử dụng cho đèn Ampli 300V này. Điện tử miền Đông đã khắc phục sự cố hết xong. Thì hôm nay mình lại test dòng nhạc xa mà khách hàng yêu thích. Mình sẽ test bài nhạc xa cho các bạn cùng nghe. Mình sẽ bấm sẵn. Hiện giờ đây là bài số 10 nha các bạn. Bài số 10 Feeling of Ra. And my head ain't right. I need a feeling that sets my soul free. I need a feeling of jazz. Redwood bass thumping notes out the door. Jazz lifts my soul with a sound. Give me a magic ray. Cats blowing horns touch my loneliness, sweeping my blues up and knocking them down. I want the feeling of jazz
jazz, 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 jazz. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn trong các video kế tiếp. Xin tạm biệt và hẹn các bạn trong video kế tiếp.